वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजं पुंडलीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते नारायणे नमोस्तुते नारायणे नमोस्तुते। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय सुप्रियविभूषिताय
Cheers. શ્રાવણ મહિનાની આજે વદ એકમ શ્રાવણ નકોડા ઉપવાસ કરું છું ફક્ત જ્યુસ. તો આજે ગજેન્દ્રના ઘરે બપોરે શ્રાવણ માસે વદ એકમના દિવસે શેરડીનો જ્યુસ, એમના ઘરે મશીન છે એટલે શેરડી અને આદુ બેનો જ્યુસ પીવું છું. આ 16મો દિવસ છે પણ વિધાઉટ ફૂડ એટલી મજા આવે છે, કેટલો આનંદ થાય છે કે શરીર આખું મારું રિચાર્જ થઈ ગયું છે. દર વર્ષે એક શ્રાવણ અને 2 નવરાત્રી એટલે ટોટલી 18 અને 31 એટલે 49 દિવસ નકોડા ઉપવાસ કરવાથી મારા શરીરને ઘણો આનંદ થાય છે અને શરીર ઘણું સારું રહે છે. આખું વર્ષ ફર્સ્ટ ક્લાસ પાસ થાય છે.